Okay, good afternoon, students. So, morning we have discussed about origin of life and Greek, pre-modern, and modern theories of evolution. And most of the topics that are in your syllabus, we are going to deal with now. So, we'll start with patterns of evolution. So, evolution of organism occurs in different patterns. One is called as sequential evolution. Second one, it is also called as adaptive divergence. Third one, adaptive convergence or convergent evolution. Parallel evolution, iterative, consorted, monophyletic, and polyphyletic evolution. So, Telugu medium students, you need to know only the English names. So, I'm not telling the Telugu names here, though I know. Why? Because you might not be able to understand when you go to MSc. So, from now onwards, if there is any Telugu medium here, student here, please try to uh, adapt yourself, as Darwin said, to the English medium with this terminology. I will be explaining you in Telugu, but terminology must be acquainted only in English medium. So, coming to the types of evolution, three scientists proposed three different types of evolution. So, according to Goldschmidt, evolution is of three types: microevolution, macroevolution, and mega evolution. గోల్డ్ అనే సైంటిస్ట్ ప్రకారం ఎవల్యూషన్ మూడు రకాలంట. మైక్రో ఎవల్యూషన్ సూక్ష్మ పరిణామం, మ్యాక్రో ఎవల్యూషన్ స్థూల పరిణామం, మెగా ఎవల్యూషన్ దీని ఏమంటామంటే అతి స్థూల పరిణామం లేదా బహుళ పరిణామం లేదా మెగా పరిణామం అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు రెంచ్, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ త్రీ టైప్స్: ఎనాజెనసిస్, క్లాడోజెనసిస్, అండ్ స్టాసిజెనసిస్. And George Gaylord defined or classified evolution into again two types: bradytelic and tachytelic evolution. So all these terms you're going to learn now, what each type of evolution is. We'll start with anagenesis. Okay. Here in anagenesis, a species slowly accumulates changes until it reaches a point where it is no longer the same species it was thousands or millions of years ago. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంట, ఒక జాతి పరిణామం చెందడం ప్రారంభిస్తుంది. ఎలాగా? కొద్ది కొద్దిగా లక్షణాలలో మార్పులు తెచ్చుకోవడం ద్వారా. కొన్ని వేల సంవత్సరాలు అయ్యేసరికి కొత్తగా ఏర్పడిన జాతి పాత జాతి దేని నుంచి అయితే ఇది ఏర్పడిందో కొత్త మార్పులు కలిసిపోవడం వలన ఆ పాత జాతితో పోలిస్తే అసలు దానికి దీనికి పోలికే లేకుండా ఉంటుందంట. అలాంటి పరిణామాన్ని అనాజెనసిస్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఓకే, అనాజెనసిస్, ఇన్ అనాజెనసిస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, whether it be any type of evolution, first you have to learn one thing, that, excuse me just a second, Prajna, పెట్టాలి huh? సబ్జెక్ట్ Subject, Dr. V.S. Krishna Government Degree College, dash, పెడదాం, internship and apprenticeship, dash regarding అంటే చాలు, requested regarding, ఇంటర్న్షిప్ అండ్ dash పెట్టి అప్రెంటిస్షిప్. requested regarding అని పెట్టేసి ఓకే, సరేనా? అలా కాదు, ఈ ఒక్క మెయిల్ ఐడిలే కదా, పైన ఈమెయిల్ అని ఉంది అదే కదా, అంతే, కింద ఒక 2, 3 ఉన్నాయి, అది అవసరం లేదు కదా.
ఏవి? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈమెయిల్ దగ్గర ఒకటి ఉంది సార్. తర్వాత ఇంకా 3 ఉన్నాయి. ఎక్స్‌పోర్ట్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ అవేం అక్కర్లేదు కదా! అక్కర్లే, అక్కర్లే, అక్కర్లే. ఇప్పుడు ఈమెయిల్ అనేది ఏదైతే టీబీఎల్ ఉందో అది ఈమెయిల్ అని అది ఉంది పడితే అదే. చాలు. అది పడితే చాలు. అంటే 2 డేస్ ఒకటే ఉంది. ఆ 2 డేస్ ఆ, అలా ఆ, 13 వచ్చాయి టోటల్. చాలు. ఎందుకంటే ఒక దాంట్లో 2 డేస్, 3 డేస్ ఒకటే ఉన్నాయి. ఆ, కోస్టల్ కార్పొరేషన్ అలాగే, అలాగే, అలాగే. అనేసి అన్నమాట. ఓకే, ఓకేనా? సరే. దట్ ఈస్ బాయ్. Okay, sorry for the interruption. So here, so one thing you have to learn is evolution occurs. How evolution occurs? Evolution occurs by the formation of new species. Without a new species formed, we cannot say evolution has taken place. Okay, formation of a new species is the end of that evolution of that particular organism or species. ఒక జాతి నుంచి ఇంకొక కొత్త జాతి ఏర్పడడమే జీవ పరిణామంలో అతి కీలకమైనది. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేవన్నీ కూడా జాతులు ఏర్పడడం గురించే. అవి ఎలా ఏర్పడుతున్నాయని చెప్తున్నాం. ఎనాజెన్సిస్లో ఏమవుతుంది? ఏ అనే జాతి నుంచి బి అనే జాతి వచ్చింది. దీనికి ఒక 1000 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఎనాజెన్సిస్లో ఏమవుతుందంట, ఈ బి అనే జాతిని మళ్ళీ ఏ దగ్గర తీసుకొచ్చి పక్కన పెడితే అసలు పోలికే కంప్లీట్గా ఉండదు. అటువంటప్పుడు అలాంటి జీవ పరిణామాన్ని ఎనాజెన్సిస్ అని అంటాం. ఓకే, ఇన్ ఎనాజెన్సిస్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ after 1000 years, let us say a species A got evolved into species B. When both are brought together, we cannot find any similarity between these two individuals because of the accumulation of changes over a very long period of time, and such an evolution is called as anagenesis. Second one, cladogenesis. Here one species splits up into two or more groups, with each one evolving on its own path until the groups are now different species. Here there is species A. This species divides into different groups. Let us say it divided into 4 groups, and one group went into mountain areas. The other group went into water laden areas. The other group went into a desert area, and the other group went into a forest area. Then what happens? The evolution of each of these groups is different. The evolution of each of these groups is different, and each one develops into a different species, and such an evolution is called as cladogenesis. So cladogenesis లో ఏమవుతుంది? సార్ ఏం లేదు ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ సార్ సైన్ అదేం లేదు. ఏం చేయమంటారు? పంపించేలా? పర్వాలేదు, లెటర్ హెడ్ కదా. పంపించింది అయితే అదే సబ్జెక్ట్ లో కూడా అది కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను అదంతా. పర్వాలేదు, పర్వాలేదు. ఓకే అయితే సరే సరే. Okay, so here in cladogenesis what happens? One species splits up into two or more groups, with each one evolving on its own path, so that each one develops into a different species. It cladogenesis, it is not mandatory for the parent species to die off. Here in the anagenesis what happened? A, by series of accumulations, got differentiated into B. So here A might be seen, or it may have completely evolved into a new species. But here A got devolved into different types of species, and along with all these, the species A is also present here. That means it need not, the parent species need not get extinct. It may remain along with them. Okay. Oftentimes, the parent and daughter species end up living side by side.
Often what happens, even the newly formed species, when they come together, they may what we call uh, get into the same habitat if by chance they remain together in cladogenesis. In most cases, a geographical obstacle is responsible for creating the division and preventing members from one group to mate with members from other group. The scientific name for this is called as allopatric speciation. So how cladogenesis takes place? Just now I have mentioned. Some went into the mountain area, some went into the water bodies. So here these are nothing but geographical barriers. So because of the geographical barriers, new species are formed. And this new species B, there is new species C, they do not come in contact with each other. Even though they come in contact with each other, they have adapted to new mode of life and they cannot mate each other. So thus the distinctness of the species remains, and such an evolution is called as cladogenesis, and the such a formation of new species by the geographical barrier is called as allopatric speciation, which we are going to deal with later. The example for allopatric speciation or cladogenesis, we can say it is Darwin's features. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందంట, ఏ నుంచి 4 రకాల జాతులు ఏర్పడిపోయి బీసీడీఈలు. అవి ఏతో పాటు ఉండొచ్చు, విడిగా కూడా ఉండొచ్చు. కాకపోతే ఈ బీసీడీలు ఎందుకు ఏర్పడ్డాయి? డిఫరెంట్ భౌగోళిక సరిహద్దుల వలన, భౌగోళిక అవరోధాల వలన వేరు చేయబడ్డాయి. కొండకి యువతల ఒకటి ఉంది, కొండకి అవతల ఒకటి ఉంది, కొండ మీద ఒకటి ఉంది. ఈ మూడు కలిస్తేనే కదా లక్షణాలు మళ్ళీ కలుస్తాయి. కలవకపోతే ఇది కొత్త జాతిగా, ఇది ఒక జాతిగా ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఇలాగ భౌగోళిక అవరోధాల వలన జాతుల ఉత్పత్తి జరిగితే దాన్ని అల్లోపాట్రిక్ జాతుల ఉత్పత్తి అని అంటాం. భౌగోళిక అవరోధాల వలన జరిగేటటువంటి జాతుల ఉత్పత్తిని అల్లోపాట్రిక్ జాతుల ఉత్పత్తి అని అంటాం. దీనికి ఉదాహరణ కింద డార్విన్ ఫించెస్ గురించి మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో క్లాడోజెన్సిస్ కి అల్లోపాట్రిక్ స్పెసియేషన్, ఈ రెండింటికి డార్విన్ ఫించెస్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ స్టాసిజెన్సిస్. థర్డ్ వన్, స్టాసిజెన్సిస్. Lineages neither split nor change but persist unchanged. Here, lineages neither split nor change but persist unchanged for millions of years together. For example, let us take the example of coelacanth. The ancestors of coelacanth fish, we come across them 78 million years ago. The ancestors of coelacanth are found 78 million years ago. And even after 78 million years, the same coelacanth is seen. That means during the entire 78 million year period, what happened? There is no change in the coelacanth fish. And such an evolution where there is no change is called as stasi, means static, no change. Okay, such an evolution is called as stasigenesis, exemplified by turtles, sphenodon, and coelacanths. One thing you can trace out from this: living fossils, isn't it? The living fossils exhibit stasigenesis. మనం సజీవ శిలాజాల కింద చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. స్పినోడాన్ belongs to the order Rhynchocephalia of class Reptilia. రెప్టీలియా క్రమానికి రెప్టీలియా విభాగానికి రింకోసెఫాలియా క్రమానికి చెందిన స్పినోడాన్ని మనం, అలాగే సీలకాంత్ చేపల్ని మనం గమనిస్తే వీటిని సజీవ శిలాజాలు అంటాం. 78 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి శీలకాంత్ ఇప్పటికీ కూడా ఎటువంటి మార్పు లేకుండా అదే వాటర్స్ లో అలాగే ఉందంట, మార్పు లేదు. కారణం ఏంటంట? there is no necessity for the organism to change when there is no change in the environment. జీవులు ఎందుకు మారుతాయి? పర్యావరణంలో మార్పులు వస్తే మారుతాయి. అది ఉన్నటువంటి పర్యావరణం, అది ఉన్నటువంటి వాటర్ బాడీస్ లో ఎటువంటి మార్పు ఇన్ని సంవత్సరాలు లేదనుకోండి, అది కూడా మార్పు చెందాల్సిన అవసరం లేదు. అటువంటప్పుడు అలాంటి జీవ పరిణామాన్ని మనం స్టాసిజెనసిస్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. అంటే ఒక జాతి నుంచి డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ స్ప్లిట్ అయిపోవడం ఉండదు.
విడిపోవడం అంటూ ఉండదు. అలాగే వాటిలో మార్పులు కూడా రావు. దే రిమైన్ అన్చేంజ్డ్. మార్పులు లేకుండా ఉండిపోతాయి. ఇది ఎగ్జాంపుల్స్, ఇది రాసుకోండి. నెక్స్ట్, బ్రాడీటెలిక్ ఎవల్యూషన్. బ్రాడీటెలిక్ ఎవల్యూషన్. మీకు ఎప్పుడైనా బ్రాడీ, టాకీ ఈ రెండు పదాలు వచ్చాయనుకోండి, రెండు ఆపోజిట్, స్లో అండ్ ఫాస్ట్ అని అర్థం. మీరు ఫిజియాలజీలో బ్రాడీకార్డియా, టాకీకార్డియా అని చదువుతారు. బ్రాడీకార్డియా అంటే ఏంటి? స్లో హార్ట్ రేట్. టాకీకార్డియా అంటే ఫాస్టర్ బీట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ రేట్ వేగంగా జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ ఎవల్యూషన్ విచ్ ఈస్ స్లో అండ్ గ్రాడ్యువల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రాడీటెలిక్ ఎవల్యూషన్. కాబట్టి మీ బ్రాడీటెలిక్ పదం అర్థమైపోతే మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో ఆప్షన్స్ ఎలాగైనా ఈజీగా పెట్టేయచ్చు. It is also called as gradualism. Why? Here, characters accumulate gradually so that a new species is formed. And such an evolution, which occurs over a period of time slowly and gradually, is called as bradyteric evolution or gradualism. So we can say the examples of cockroaches and termite evolution. Okay, కాక్రోచ్లు, టర్మైట్స్ అనంతా పేలియోడిక్టిరాప్టిరా అనే క్రమానికి చెందినవంట. వాటి పూర్వీకులు. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు కాక్రోచెస్ ఏర్పడడానికి కొన్ని వేల మిలియన్ సంవత్సరాలు పట్టింది. అంటే ఇది చాలా స్లోగా జరిగింది. సో కాక్రోచ్ ఎవల్యూషన్ కానీ, టర్మైట్ ఎవల్యూషన్ కానీ, వీటిని మనం బ్రాడీటెలిక్ ఎవల్యూషన్కి ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, టాకీటెలిక్ ఎవల్యూషన్. టాకీ మీన్స్ ఫాస్ట్. So here the evolutionary rate occurs at a faster pace. Here what happens? Origin of species occurs by abrupt changes so that intermediate fossil forms are absent. This tachytelic evolution is also called as punctuationism. It is also called as punctuationism. So evolution of amphibians from fishes, evolution of reptiles from amphibians, evolution of birds from reptiles can be taken as the example for tachytelic evolution. That means it leads to a mega evolution where phyla are formed, classes are formed, orders are formed. Okay. In case of bradyteric evolution, what happens? Let us say lizard, by series of accumulation of changes, by series of accumulation of changes, it developed into dinosaurs. So that what happens here, intermediate forms are seen in the fossils. So in case of bradyteric evolution, as it is slowly occurring, we can see intermediate forms in the population, in fossils, in the fossils. Whereas in tachytelic evolution, what happened here? Fishes are evolving over a period of time. Let us say it has taken over 50 million years. Suddenly, from the fishes, amphibians arose. Here there is no intermediate form. Fishes gave rise to amphibians directly in one case, and just such abrupt changes which bring about rapid evolution. Evolution at a rapid rate is called as tachytelic evolution. Here intermediate fossil forms cannot be seen, and this is also called as punctuationism. Okay, next one, microevolution. So this is the main evolution. Before going to that, let me explain to you something. Can anybody tell me or define me what a species is? అలాగే నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో చెప్తాను, కానీ ఒకసారి అడుగుతున్నా, వాట్ a species is? జాతి అని దేన్ని అంటాం చెప్తారా? ఉమ్మడి లక్షణాలు కలిగి ఉండి ప్రత్యుత్పత్తిని చేసుకునే జీవుని జాతి. గుడ్. ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ తో మనం డిఫైన్ చేయలేం. హోమోసెపియన్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్, we belong to one species, whether it be Americans, Indians, Chinese, or any other place. All are us, all are same. We belong to
one common species, Homo sapiens, isn't it? So we are called as one species sapiens. So in what way we are all belong to one species? Because we are morphologically similar. We are morphologically similar. Number two, we have the same chromosomal configuration. The number of chromosomes is said to be 46. Same chromosomal configuration. And all can interbreed among themselves. Even an American can marry a Chinese can marry an Indian, and they can do so, and a fertile offspring is produced. A fertile offspring is produced. So when these characteristics are met, then we call this as a species. In addition to this, it is separated from the individuals of other species with respect to reproduction. That means the individuals of Homo sapiens cannot reproduce with individuals of other animals, and such a separation with respect to reproduction is called as reproductive isolation. So the individuals also exhibit reproductive isolation. Okay, so from one species to another species is to be formed. What things have to take place? It should be morphologically dissimilar. First thing. Second thing, second thing, chromosomal number should be different. Chimpanzee gave rise to human beings. We are morphologically different. And the chromosomal number is said to be reduced to half. Sorry, so reduced to 2, 48 to it became 46 in human beings. And reproductive isolation takes place. They do not interbreed, they do not interbreed among themselves. So when reproductive isolation takes place, we say that species A evolved into species B. Okay. సో రిప్రొడక్టివ్ ఐసోలేషన్ కూడా జరగాలి, జరిగితేనే ఏ నుంచి బికి కొత్త జాతి ఏర్పడిందని చెప్పుకోవచ్చు. Without reproductive isolation, let us say there is morphological dissimilarity only. Then can we say it is a new species? No. We have to breed them, A and B, and see whether they are able to interbreed or not. If they are able to, if they are not able to interbreed, we can say that it is a new species. That means reproductive isolation has taken place. If they are able to interbreed, they produce offsprings. And this offspring we have to see whether it is fertile or sterile. If it is fertile, we say that these two, though they are morphologically dissimilar, they are not different species. They belong to the same species. That means evolution hasn't taken place here. So for evolution to take place, it is not just the morphological dissimilarity, but reproductive isolation has also to set in. Unless otherwise, evolution will not take place. And you have one example in your intermediate with respect to this, that is trinomial nomenclature. Can anybody tell me what is trinomial nomenclature? త్రినామీకరణ సిద్ధాంతం చదివారు కదా, ఎవరైనా చెప్తారు ఏంటో? ప్రజాతి జాతి ఉపజాతి కూడా కలిగి ఉంటుంది. జీనస్, స్పీసీస్, సబ్ స్పీసీస్ మూడు ఉండాలి. దెన్ వాట్ ఈస్ సబ్ స్పీసీస్? సబ్ స్పీసీస్ ఎలా ఫామ్ అయింది? జాతి నుండి కొత్త లక్షణాలు సంతరించుకుని ఏర్పడ్డ జీవి. మరి జాతి నుంచి కొత్త లక్షణాలు ఏర్పరచుకుంటే దీన్ని కొత్త జాతి ఎందుకు అనట్లేదు? కొత్త జాతి ఎందుకు అనట్లేదు? So let us see the example. What is the example? In the intermediate, you have studied this trinomial nomenclature theory, under which there is one example, Corvus splendens splendens. This is the crow present in India and Pakistan. And in Burma and Bangladesh, Sri Lanka, there are two different species. Corvus splendens insolens, Corvus splendens protagatus. సో కాకిలో మూడు ఉపజాతులు కనిపెట్టారు. ఆల్ బిలాంగ్ టు ద సేమ్ స్పీసీస్ splendens, but they are different subspecies. Why the subspecies? How the subspecies occurs? Let us say
there is Corvus splendens splendens, Indian crow in India. So it is present in India. Okay. So now what happened? From India, this crow went to Myanmar, and the same crow went to Pakistan. The same crow went to Sri Lanka. Okay. So what happened here? Due to the new environmental conditions here, this crow that went to Sri Lanka has adapted itself to the newly changed environment, and it accumulated certain characteristics over a period of 100, 200 or 300 years. And in due course of time, it morphologically found to be dissimilar. Morphologically dissimilar are present in a different geographical region. That means allopatric speciation is occurring here because it is separated by a geographical barrier. And another species that went to Bangladesh or Burma. So this crow is exposed to different environmental conditions. So that what happens? Here also a new set of characteristics appear, and this also becomes morphologically dissimilar. And the third crow went to Pakistan. And here in Pakistan, the conditions that are present in India are similar to the conditions that are present in Pakistan. So that this crow has no need for adapting itself because there is no change in the atmosphere. So the crow that is present in India and Pakistan do not exhibit any morphological dissimilarity. So when these three crows, crow from Pakistan and India, crow from Burma, and the crow from Sri Lanka, and they are brought together, they seem to be different from each other, morphologically different. Scientists wanted to know whether it is a new species or not. So, in order to know whether these two belong to new species or not, we have to mate them with the parent. So, the crow from India is mated with the crow from Burma, and it produced a fertile offspring. The crow from India mated with the crow from Sri Lanka, and this produced a fertile offspring. What does it mean? These are not reproductively isolated. When they are not reproductively isolated, they interbreed among themselves and they produce the fertile offsprings. In such case, all belong to the same species. But because of the morphological dissimilarity, we say that the species gave rise to only up to the subspecies level. When subspecies reproductive isolation takes place, then a new species occurs. And this type of evolution up to the formation of subspecies is called as microevolution. It occurs by various elementary forces of evolution, like mutations may result in subspecies formation, variations, recombination, that means crossing over, natural selection, and genetic drift. All are called as the different forces of evolution that bring about the formation of a subspecies from a species, and this is called as microevolution. సో ఒక్కసారి తెలుగులో చెప్తాను. త్రినామీకరణ సిద్ధాంతం ప్రకారం మనకి మూడు రకాల పదాలతో కూడిన పేరు పెట్టాం. ప్రజాతి, జాతి, ఉపజాతి. సో జాతిని మనం ఉపజాతుల కింద డివైడ్ చేస్తాం. జాతిని ఉపజాతుల కింద డివైడ్ చేస్తాం. అంటే అర్థం ఇవి వేరు కాదు, ఈ మూడు ఒకే జాతికి చెందినవి. ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్, ప్లాస్మోడియం ఫాల్సిఫెరమ్. ఓకే, దే బిలాంగ్ టు డిఫరెంట్ స్పీసీస్ అవి. కానీ ఇక్కడ ఏంటి? కార్వస్ స్ప్లెండెన్స్, ఆల్ ఫోర్ ఆర్ కార్పస్ స్ప్లెండెన్స్, ఆల్ త్రీ ఆర్ కార్వస్ స్ప్లెండెన్స్ ఓన్లీ, బట్ దేర్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ సబ్ స్పీసీస్. ఉపజాతులు మాత్రమే మారే. కార్వస్ స్ప్లెండెన్స్, కార్వస్ స్ప్లెండెన్స్ ఇన్సులెన్స్,
కార్వోస్ప్లెండెన్స్ ప్రొటిగేటస్. మరి ఉపజాతులు ఎలా ఏర్పడ్డాయంట? ఇండియాలో ఉన్నటువంటి కాకి ఇండియాలో ఉన్న కాకి ఏం చేసింది? శ్రీలంక వెళ్ళిపోయింది. ఇండియాలో ఉన్న కాకి బర్మా వెళ్ళిపోయింది. ఇండియాలో ఉన్న కాకి పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇది పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, బర్మా, ఇండియా. ఇప్పుడు ఏమైందంట? దే ఆర్ జాగ్రఫికల్లీ ఐసోలేటెడ్. భౌగోళిక పరంగా విభక్తత చెందాయి. మరి భౌగోళిక పరంగా విభక్తత చెందిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం జరగాలి? అక్కడున్న వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్పులు సంభవిస్తాయి. సో ఇది కొత్త లక్షణాలను ఏర్పరచుకొని ఒక 100, 200, 300, 500, 1000 సంవత్సరాల తర్వాత గమనిస్తే ఈ కాకి ఇండియాలో కాకి దీనికి పోలికలే లేకుండా తయారైందంట. పోలికలే లేకుండా తయారైంది. ఇప్పుడు ఏం చేశారు? శ్రీలంకలో కాకిని చూసారు కదా, బర్మాలో కాకిని చూసారు. దీంట్లో కూడా ఏమైంది? ఒక 500 ఏళ్ళు గడిచేసరికి అక్కడున్న వాతావరణ పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉండడం వలన అది కూడా వేరే రకంగా మార్ఫలాజికల్ చేంజెస్ తెచ్చుకొని మారిపోయింది. ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో ఉన్న కాకిని చూసారు. పాకిస్తాన్లో ఉన్న కాకిని చూస్తే పాకిస్తాన్లో ఉన్న పరిస్థితులు, ఇండియాలో పరిస్థితులు వాతావరణ పరంగా ఒకే రకంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి దానికి మార్పు చెందాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి రెండు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి 3 రకాలు వచ్చాయి. ఇండియా, పాకిస్తాన్ కలిపిన ఒక రకం, శ్రీలంకది ఒక రకం, బర్మాది ఒక రకం. మూడింటిని కార్వోస్ప్లెండెన్స్ అనే జాతికి చెందినవా కాదా అని తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఇండియా కాకితో శ్రీలంక కాకిని క్రాస్ చేశారు. క్రాస్ చేస్తే ఏమైందంట? సంతానం ఉత్పత్తి కాకూడదు. ఉత్పత్తి కాకపోతే శ్రీలంక కాకి కొత్త జాతి అని చెప్పచ్చు. ఎందుకంట? పాత జాతి అనుకోండి, అవి స్వజాతిస్థ ప్రజననం జరుపుకొని సంతానాన్ని, ఫలవంతమైన సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఇంటర్బ్రీడింగ్ జరిగి ఫెర్టైల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ వస్తాయి. కొత్త జాతి అనుకోండి, వేరే జాతి, గులాబీ ఉంది, చామంతి ఉంది, పక్క పక్కనే ఒకే గార్డెన్లో వేసాం, ఒకే పక్కనే పక్కనే వేసాం, ఒకే వరుసలో. దీని పోలన్ గ్రెయిన్స్ దాని స్టిగ్మా మీద కానీ, దాని పోలన్ గ్రెయిన్స్ దీని స్టిగ్మా మీద కానీ పడినా పోలన్ జర్మినేషన్, పోలన్ ట్యూబ్ జర్మినేషన్ అవ్వదు. అంటే అర్థమేంటి? రిప్రొడక్టివ్ ఐసోలేషన్ అక్కడ జరిగిపోయింది, ప్రత్యుత్పత్తి జరగదు. సో ఇక్కడ ప్రత్యుత్పత్తి జరగకూడదు. శ్రీలంక కాకి వేరేది అనుకుంటే, కొత్త జాతి అనుకుంటే, కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ప్రత్యుత్పత్తి జరిగిపోయింది, ఫెర్టైల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ వచ్చేసింది. అంటే ఇది వేరే జాతి కాదు, సేమ్ జాతి అని చెప్పేసాం. ఇప్పుడు ఇండియా కాకిని బర్మా కాకితో ఫర్టిలైజ్ చేశారు, రిప్రొడక్షన్ చేశారు. ఇది కూడా ఫెర్టైల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది. అంటే బర్మా కాకి కూడా కొత్తది కాదు, కొత్త జాతి కాదు, ఇండియా జాతే. అంటే ఇప్పుడు ఏమైందంట? జీవ పరిణామంలో జాతి నుంచి ఉపజాతి వరకు మాత్రమే ఏర్పడి ఆగిపోయింది. ఈ ఉపజాతి ఎలా ఏర్పడుతుందంట? మ్యూటేషన్స్ వలన రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇండియాలో ఉన్న కాకి బ్లాక్ ఫెదర్స్ ఉన్నాయి. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత శ్రీలంకలో అక్కడంతా మంచు పర్వతాలు ఉన్నాయనుకోండి, క్యామోఫ్లాజ్ కోసం ఏం చేసిందంట? ఒక మ్యూటేషన్ వచ్చి ఆల్బినో కింద అన్ని మారిపోయాయి. ఇప్పుడు చూస్తే ఏమంటాం? రెండు డిఫరెంట్ కాకులని మనం అనుకుంటాం. కానీ ఒక మ్యూటేషన్ వలన, ఒక్క మ్యూటేషన్ స్కిన్ కలరే మార్పు వచ్చింది, చూడడానికి వేరుగా ఉంది. అలాంటప్పుడు కొత్త జాతి అయిపోయిందా? అవ్వలేదు. అలాగే వేరియేషన్స్ వలన, రికాంబినేషన్ వలన, న్యాచురల్ సెలక్షన్ వలన, జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ వలన మనకి ఏమవుతాయి? ఉపజాతుల వరకు వచ్చి ఆగిపోతాయి. ఉపజాతులు ఏం జరగలేదు? రిప్రొడక్టివ్ ఐసోలేషన్ జరగలేదు. రిప్రొడక్టివ్ ఐసోలేషన్ జరిగితే, ప్రత్యుత్పత్తి విభక్తత జరిగితే అప్పుడు కొత్త జాతి ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు మైక్రో ఎవల్యూషన్ అంటే ఎక్కడి వరకు అంట? ఉపజాతుల వరకు జరిగేటటువంటి జీవ పరిణామాన్ని సూక్ష్మ జీవ పరిణామం అని చెప్పేసి అని అంటారు. అర్థమైందా అండి ఇక్కడ వరకు చెప్పింది? ఓకే, నెక్స్ట్ మైక్రో ఎవల్యూషన్. Evolution which results in the production of new adaptive types through a process of population fragmentation and genetic divergence is called as macroevolution. So here what happens? There is one species. This species population undergoes fragmentation. That means it divides into 5 different
subgroups. Each subgroup enters different area, it diverges. One went into plain area, one went into valleys, one went into uh, forest area, the other went into tundra area, okay, and the other went into desert area. So what happens now? These populations, groups of subpopulations, now have to adapt themselves to the newly changed environment. That means new adaptive types are formed. How the new adaptive types are formed? Due to population fragmentation. And such an evolution called as macro evolution. And it is also called as adaptive radiation. The best known example for adaptive radiation is the formation of different types of mammals from an ancestral mammal. So ancestral mammal resides in a normal plain area. From this, some mammal groups, one group got separated because of population fragmentation. Due to competition existing there, it got separated and went into what we call a desert area. So what happens? In the desert, mammals are developing. They're like camel. And some went into mountainous regions. So it has to adapt itself to fly. So it developed into bat. Some went into water bodies and that developed into what we call whale. So likewise, different adaptive types are formed due to population fragmentation and genetic divergence. So here from single point, that is ancestor, different populations radiating. What is radiation? Sun is there. From sun, from all the from the entire surface, the radiation comes. The rays come. Here also from this area in all the possible extent, from all its sources, in all possible directions, the organisms are radiating to produce new adaptive types, and such an evolution is called as macroevolution. సో ancestral mammals అన్ని ఒక దగ్గరే ఉన్నాయండి. ఒక దగ్గర ఉంటే ఏమవుతుంది? కాంపిటీషన్ ఎక్కువైపోద్ది. ఫుడ్ కోసం, లేకపోతే మేట్ కోసం, లేకపోతే షెల్టర్ కోసం కొట్టుకొని చచ్చాయి. సో చచ్చిపోవడం ఎందుకని చెప్పేసి కొన్ని ఏం చేసాయి? అక్కడి నుంచి పారిపోయాయి. పారిపోయినవి కొన్ని ఎడారి ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయి క్యామెల్గా మారిపోయాయి. కొన్ని ఏమో మౌంటైన్ ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయి ఎగరాల్సిన అవసరం వచ్చింది, అవి బ్యాట్స్ కింద మారిపోయాయి. కొన్నేమో సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళాయి, వెనకటి నుంచి తరువుకొని వచ్చేస్తున్నాయి, ఏం చేయాలో తెలియక సముద్రంలో దూకేసాయి, ఈదడం ప్రారంభించాయి, మెల్లగా దాంట్లోనే ఉండిపోవడం కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాలు అయ్యేసరికి దానికి పూర్తిగా అడాప్ట్ అయిపోయి తిమింగలం కింద మారిపోయింది. అంటే ఒక సోర్స్ నుంచి పాపులేషన్స్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరిగి చిన్న చిన్న గ్రూపులుగా విడిపోయి తర్వాత జన్యు డైవర్జెన్స్ జరిగి కొత్త అడాప్టివ్ టైప్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? అనుకూలన రకాలు వేరే ప్రాంతానికి, భిన్న ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయాయి కాబట్టి దానికి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి కొత్త జాతులు ఏర్పడినాయి. ఈ కొత్త జాతులు ఈ రకంగా ఏర్పడితే దాన్ని మ్యాక్రో ఎవల్యూషన్ లేదా అడాప్టివ్ రేడియేషన్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ అడాప్టివ్ రేడియేషన్ ఆఫ్ mammals, అది రాసుకోండి. నెక్స్ట్ మెగా ఎవల్యూషన్. It is the origin of new types of biological organization as a result of general adaptation from its predecessor, resulting in the formation of new classes, new groups, or new phyla. When that takes place, we say it is mega evolution. In mammals, we have seen, in macroevolution, we have seen different species being formed, isn't it? But here, it is not just ending up with species. Here, evolution of a distinct class is taking place. Evolution of a distinct phylum is taking place.
because of this. So let us see one example. So here there is reptiles. Reptiles are there. We know that from reptiles, birds evolved. Birds evolved from reptiles. So how reptiles from birds evolved? There is a connecting link called as Archaeopteryx. So Archaeopteryx gave rise to birds. Because of the evolution of Archaeopteryx, what happened here? Class Reptilia gave rise to not just birds but class aves. It gave rise to a different class, and such an evolution is called as mega evolution. Okay, let us see another example. Annelida. From Annelida, they originated, they evolved a vernicoforan called as peripatus. From peripatus, in due course of time, arthropods evolved. So here what happened? From one phylum, because of the development of this species, a new phylum evolved. So thus, in mega evolution, there is evolution of classes, groups, or phyla. ఓకే మనం ఏం చెప్తున్నాము మెగా ఎవల్యూషన్లో ఇందాక చెప్పుకున్న మైక్రో ఎవల్యూషన్లో మైక్రో ఎవల్యూషన్ ఏమో సబ్ స్పీసీస్ వరకు జరిగింది, మ్యాక్రో ఎవల్యూషన్లో స్పీసీస్ వరకు జరిగింది. మెగా ఎవల్యూషన్లో ఏమవుతుందంట, స్పీసీస్ పైనటువంటి జీనస్లు, ఆర్డర్స్, ఫ్యామిలీస్, ఆర్డర్స్, క్లాసెస్, గ్రూప్, తర్వాత ఫైలా, ఇవన్నీ ఫామ్ అవ్వడానికి మెగా ఎవల్యూషన్ అని చెప్పి అని అంటాం. రెప్టైల్స్ నుంచి బర్డ్స్ వచ్చాయి ఎలాగా, ఆర్కియోప్టెరిక్స్ రావడం ద్వారా. సో ఆర్కియోప్టెరిక్స్ అన్న ఒక జాతి రాగానే మనకి ఏం క్రియేట్ అయింది, క్లాస్ ఏవ్స్, ఒక క్లాస్ క్రియేట్ అయింది. ఒనైకోఫోరా పెరిపాటస్ వచ్చింది, కనెక్టింగ్ బిట్వీన్ ఎలిడిస్ అండ్ ఆర్థ్రోపోడ్స్. దాని తర్వాత ఏమొచ్చాయి, ట్రైలోబైట్స్ వచ్చి వాటి నుంచి ఆర్థ్రోపోడ్స్ డెవలప్ అయ్యాయి. సో ఈ ఆర్థ్రోపోడ్ అనేది ఏంటి, ఒక ఫైలం. అనిలిడా అనేది అంటే ఒక ఫైలం. సో ఇక్కడ ఒక జాతి ఉద్భవించగానే మనకి ఏం జరిగింది, ఒక కొత్త వర్గమే ఏర్పడింది. ఇలాగా విభాగ స్థాయిలోను వర్గాల స్థాయిలోను పరిణామం జరిగితే దాన్ని మెగా ఎవల్యూషన్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ we have discussed till now. Any doubt, please ask me. Otherwise, we will move to the next topic. ఏమ్మా ఇక్కడ వరకు చెప్పింది అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. మీకు వినడానికి ఇంకా ఒప్పుకుందా? ఇంకో గంట పడుతుంది నాకు ఎవల్యూషన్ పూర్తి చేయడానికి. పర్వాలేదా? ఓకే సార్. ఓకే, మీకు అంత కాన్సెప్ట్ అంతా చెప్పేస్తాను. పాపులేషన్ జెనెటిక్స్. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను, ఎక్కువ టైం లేదు కాబట్టి, కానీ అవి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు అర్థమైపోతుంది, సరిపోతుంది. ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ జీన్ పూల్. రైట్ డౌన్. వాట్ ఈస్ ద జీన్ పూల్? Sum total of genes present in a Mendelian population is called as gene pool. ఒక మెండేలియన్ జనాభాలో గల మొత్తం జన్యువులన్నిటినీ కలిపి జన్యు పూల్ అని అంటారు. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ గమాటిక్ పూల్. దీన్ని గమాటిక్ పూల్ అని కూడా అంటాం. చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తాను జన్యు పూల్ని ఎలా తెలుసుకుంటామని. ఇప్పుడు వెన్ వి స్పీక్ ఆఫ్ పాపులేషన్, జనాభా గురించి మాట్లాడితే వరల్డ్లో ఉన్న అందరినీ కలిపి హ్యూమన్ పాపులేషన్ అని అంటాం కదా. కానీ లెక్క పెట్టుకున్నప్పుడు ఏం చెప్తాం, ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఒక పాపులేషన్, మళ్ళీ ఇండియాలోకి వచ్చేసరికి ఆంధ్రాలో ఉన్న వాళ్ళు ఒక పాపులేషన్, ఆంధ్రాకి వచ్చేసరికి మా విశాఖపట్నంలో ఉన్న వాళ్ళు ఒక పాపులేషన్. సో రీజియన్ వైజ్ పాపులేషన్స్ ఆర్ స్ప్లిట్. అర్థమవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఇండియాకి ప్రపంచానికి సంబంధం లేదు. కారణం ఏంటంట, మధ్యలో పెద్ద వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయనుకుందాం. ఓకే, అవతల ప్రపంచం ఏముందో కూడా ఇండియన్స్కి తెలియలేదు ఎప్పటి వరకు, పడవలు తయారయ్యేదాకా. అంతవరకు ఏమవుతుంది, ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఇండియన్స్ని మాత్రమే మ్యారేజ్ చేసుకోగలరు. అంటే ఇండియాలో ఉన్న జీన్స్, ఇండియాలో ఉన్న
అదర్ ఇండివిడ్యువల్స్ లో మాత్రమే షేర్ చేసుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఇండియాలో నార్త్ ఇండియా నుంచి సౌత్ ఇండియా వరకు స్కిన్ కలర్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నా అన్ని రకాల జీన్స్, ఐ కలర్ ఎన్ని రకాలు ఉంటే అన్ని రకాల జీన్స్. ఓకే, అలాగే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ సంబంధించి ఎన్ని రకాల జీన్స్ అన్ని కలిపి 30,000 జీన్సే. 30,000 జీన్స్ ఫర్ 30,000 క్యారెక్టర్స్ అనుకుందాం. కానీ ప్రతి దాంట్లో కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, పాలిజెనిక్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, మల్టిపుల్ ఎలిలిక్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇవన్నీ కలిపి అన్ని జీన్స్ కలిపి మనం ఏమంటాం, మెండిలియన్ పాపులేషన్ చెప్పేసి, సారీ జీన్ పూల్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ జీన్ పూల్? Gene pool can be shared. Gene pool can be shared. How the gene pool is shared? Gene pool is shared during reproduction. సో ప్రత్యుత్పత్తి సమయంలో ఏం జరుగుతుంది? జన్యు పూల్ అనేది ఇంటర్మిక్సింగ్ అవుతుంది అనమాట, షేరింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో వీఆర్ సెపరేటెడ్ డ్యూ టు caste, we are separated due to religion, we are separated due to some other thing, for example money, status. ఇలాగా సెపరేట్ అయిపోయాం మనం. ఇలా సెపరేట్ అయిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంట, హియర్ ద జీన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say, don't think otherwise, it is just for the explanation sake only I am bringing the caste point here. So according to uh, Hindu books, what is written is Brahmins are responsible for high proficiency of education. Let us say so. That means they are having genes for knowledge. And Shudras, they are responsible for working under the all other ones. That means they have genes for high energy or power. Okay? Let us say Vaishyas, the third caste, third Varna, not caste, third Varna. So they are said to be very much involved in business, so that they have genes for reasoning. They have genes for reasoning. And what we call the last one, Kshatriyas. And the Kshatriyas are having genes for valor. Valor means um, ధైర్యాన్ని ఏమంటాం ఇంగ్లీష్లో, అదనమాట వేల. సో హియర్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ జీన్స్ present in these individuals. So here when these individuals marry among themselves, what happens? These genes only are shared. This gene pool only is shared, but actually all are Indians. All are Indians. We have a gene pool. This gene pool has to be shared. So this gene pool, if it is shared, what happens? In one individual, we can see all these four characteristics, and we can crack whatever kind of mystery that is present in the surface of the earth. Why we are not able to invent anything? Why we are not able to get any Oscar award? Why, sorry, not Oscar, Nobel Prize? Why? Because we are restricting ourselves. Our gene pool is restricted. And here, according to genetics, population genetics, gene pool has to be shared. Gene pool has to be shared. And if this gene pool has to be shared, reproduction has to occur. That means interbreeding of individuals has to take place. So this gene pool is thus having significance in evolution. Okay. Next, characteristics of gene pool. So it maintains integrity. That means the gene pool of Indians is different from the gene pool of Chinese. The gene pool of Chinese is different from the gene pool of Caucasians. That means Americans. We have different races. Caucasians, American and European races are called as Caucasoids. Mongolians, Mongoloid race. Chinese are called as Mongoloids. Orientals, we are called as Orientals. Africans, they are called as Negritos. Okay, so there are different races, and each one maintained each gene pool, because it is not shared over millions of years after the origin of human race, human species.
they maintained integrity. Okay, next. Due to sharing, what happens? There occurs gene flow from one population to another population. Let us say an Indian got married to American. What happens now? The newly born child will have genes from Indian population and genes from American population. If this individual stays in America, what happens? The genes of India have flown to another area. So thus gene pool is characterized by gene flow, and gene pool during evolution, generally what happens is it exhibits equilibrium. When gene pool is in equilibrium from one generation to another generation, we say that there is no evolution. In other words, when gene pool is changing, the frequency of gene frequency is changing, then we can say that what happens? Evolution occurs. That we are going to deal with when we deal with Hardy-Weinberg law. Next, the size of the gene pool always undergoes fluctuations. So due to some environmental forces, okay, some of the genes may be lost. Due to lethal gene formation, some of the genes may be lost because of the death of the individual. So thus gene pool always undergoes fluctuations. So these are the four main characteristics of gene pool. సో జన్యు పూల్కి కొన్ని ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు ఉన్నాయండి. ఏంటంట? ఇంటిగ్రిటీ, అంటే అది ఆ జన్యు పూల్లో ఉన్నటువంటి జన్యువులన్నీ కలిసి ఏళ్ల తరబడి సమతా స్థితిలో ఉండడం వలన అదే లక్షణాలని సమగ్రంగా ఉంచుకుంటుంది. సో మనకి నీగ్రోస్ అనగానే ఆఫ్రికన్స్ గుర్తొస్తారు. ఎందుకంట? దే ఆర్ షేరింగ్ దే జీన్ పూల్. దాన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలిసిపోతుంది? ఇంటిగ్రిటీ అని తెలుస్తుంది. చైనీస్ అనగానే మనకి మైండ్లో ఒక ఫేస్ వస్తుంది. ఏంటి వస్తుంది? మంగులాయిడ్ ఫేస్. దేనికోసం? బికాస్ దే ఆర్ షేరింగ్ దేర్ జీన్ పూల్ ఫ్రమ్ ఏజెస్ టుగెదర్, దట్ ఈస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. అవి వాళ్ళు మాత్రమే షేర్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి. ఇండియన్స్ అనగానే మనకు ఒక మైండ్లోకి ఒక షేప్ వస్తుంది, ఓరియంటల్ ఫేస్. అమెరికన్స్ అనగానే కాకేషియన్ ఫేస్. ఇవన్నీ ఎలాగొస్తున్నాయి? వాళ్ళు వాళ్ళ జీన్ పూల్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నారు, సమగ్రంగా ఉంచుకుంటున్నారు. ఒక ఇండియన్ అమెరికన్ పెళ్లి చేసుకున్న, ఒక ఇండియన్ చైనీస్ పెళ్లి చేసుకున్న ఆ పాపులేషన్కి ఈ జీన్స్ ఫ్లో అవుతాయి. అంతేకాకుండా జీన్ పూల్లో ఉన్నటువంటి జన్యువులు, ఆ జీవులు చనిపోతే ఏమవుతాయి? జన్యు పూల్ యొక్క సైజు తగ్గచ్చు, పెరగచ్చు. ఇఫ్ మైగ్రేషన్ అక్కర్స్, immigration, outflow, gene pool decreases. If immigration occurs, that means inflow, gene pool decreases. By environmental forces, gene flow decreases. So there are fluctuations in size of gene pool always. And coming to the gene frequency. So write this definition. Gene frequency, the proportion of an allele in the gene pool as compared with other alleles at the same locus with no regards to the distribution in organisms is called as gene frequency. You remove this one. You write only up to locus. తెలుగులో చెప్తున్నాను. జన్యు పౌనఃపున్యం, తెలుగు పదం వద్దు, జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని రాసుకోండి. అంటే అర్థం ఏంటంట? ఒక జీన్ పూల్లోని ఒక లోకస్ని గమనించినప్పుడు ఆ లోకస్ మీద ఉన్న అన్ని జన్యువులలోకి, అంటే మొత్తం జన్యువులలో, ఆ లోకస్ మీద ఉన్న మొత్తం జన్యువులలో ఒక జన్యువు యొక్క నిష్పత్తిని జన్యు పౌనఃపున్యం అని అంటాం.
So let us take one example. So this is the first locus of first chromosome in Samuel cell. That means in me. The first locus in Malati. Okay. The first locus in Sai. The first locus in Vinay. And so on the entire India. What happens now? There are different genes on the same locus. And now I want to know how many genes are present with respect to gene A. So what we have to do? How many individuals are there? 4 individuals are there. All are diploid individuals. That means total number of genes are 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Among these 8 genes, how many dominant A are present? 1 is present. So the proportion of this allele with respect to all the genes present on the same locus is called as its frequency. Then what about the proportion of A prime, A single prime? How many are present? There are 2 in number out of 8. Then the proportion gene frequency is 1 by 4. That means 0.25. If it is 1 by 8, 1 by 8 into ఎంత అవుతుందండి? 0.125 or something. So the frequency changes with respect to the number of genes present when compared with all other alleles present at the same locus. అర్థమైందండి? జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో? ఏమ్మా? So how the gene frequency is calculated? Capital T, capital T, capital T, small t, small t, small t. We know that. Here, the homozygous dominants, capital A, are 25%. Let us see this example. Heterozygous dominant, capital A, small a, 50%. Homozygous recessive, small a, are 25%. So total 100% of these these three different types of genotypes with respect to their genes are distributed in the population. So here gene frequency, how it is calculated in this population. So the total number of individuals is n. మొత్తం జనాలు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇందాక ఎంతమంది తీసుకున్నాం? 4 individuals తీసుకున్నాం. ఇందాకలా ఎగ్జాంపుల్లో 4 individuals. The total number of individuals is n. Total number of alleles A and A in a diploid individual will be 2 into n. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో 4 individuals చెప్పాను. ఒక్కొక్కళ్ళు 2 లోకస్లు తీసుకున్నాం. సో 4 into 2 ఎంత అవుతుంది? 8 అవుతుంది. అంటే 2 into 4. 2n is the total number of alleles. మొత్తం అన్ని alleles కలిపి. అందులో నెంబర్ ఆఫ్ హోమోజైగస్ డామినెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ ఏ. దీనికి సంబంధించినవి ఎన్ని ఉన్నాయి? దట్ ఈస్ డి. ఎన్ని ఉన్నాయి క్యాపిటల్ ఏ? ఓన్లీ ఒకటి ఉంది అనుకోండి. సో దట్ విల్ బి డి. నెంబర్ ఆఫ్ హోమోజైగస్ రెసిసివ్స్, స్మాల్ ఏ. ఇవన్నీ ఉన్నాయి? ఒకటే ఉంది. దట్ కమ్స్ ఓన్లీ వన్ రెసిసివ్. నెంబర్ ఆఫ్ హెటెరోజైగోట్స్, క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ ఏ. పాపులేషన్ 4లో ఇదొకటి పోతే ఇంక 2 ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి. సో ద నెంబర్ ఈస్ సెట్ బి 2 is హెచ్. సో హోమోజైగస్ డామినెంట్ ని D తోను, హోమోజైగస్ రెసిసివ్ ని R తోను, హెటెరోజైగోట్స్ ని H తోను సూచిస్తాం. నెక్స్ట్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డామినెంట్ అలీల్స్ ని అంటే క్యాపిటల్ ఏ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అని అంటే ఇట్ ఈస్ 2D ప్లస్ హెచ్. 2D ప్లస్ హెచ్ ఎలా వస్తుంది? 2D హోమోజైగస్ డామినెన్స్ అంటే క్యాపిటల్ ఏ. సో క్యాపిటల్ ఏ ఒకళ్ళు ఉన్నారన్నాం పాపులేషన్ లో. క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకున్నాం. స్మాల్ ఏ ఒకళ్ళు ఉన్నారు అనుకున్నాం. సో ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఏ డి కదా. డిలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. కాబట్టి 2 డామినెంట్ జీన్స్ ఉన్నాయి. 2D ప్లస్
హెట్రోజైగోట్స్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి? హాఫ్, ఒకటి ఉంది, ఒకటి ఉంది. దాన్ని ఏమంటాం? హెచ్ అంటున్నాం. సో 2D ప్లస్ హెచ్ ఈజ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డామినెంట్ అలీల్స్. మొత్తం బహిర్గత యుగ్మ వికల్పాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అని అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3 ఉన్నాయి. సో 2D అంటే డామినెంటివ్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2D, 1 + 1 2 వచ్చాయి. హెట్రోజైగోట్స్ లో ఒకటి ఉంది, ఏ 1 3, టోటల్ 3 వచ్చేసాయి. ఈ రకంగా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డామినెంట్ అలీల్స్ 3 ఎలా వస్తాయి? బై యాడింగ్ 2D plus H. Next, total number of dominant alleles contribute to the gene pool by homozygous dominants will be 2D. Total number of dominant alleles contribute to the gene pool by heterozygotes is H. ఈ రెండింటిని కలిపితే మనకి ఏమొస్తుంది? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డామినెంట్ అలీల్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ జీన్ ఏ, డామినెంట్ జీన్? ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అలీల్స్ ఎన్ని? 8 అని చెప్పుకున్నాం. 4 ఇండివిడ్యువల్స్ లో 4 × 2 8. 8 బై ఇవన్నీ వచ్చాయి మనకి 2D plus H 3 వచ్చాయి అనుకుందాం. Then the frequency of gene A will be 3. Frequency of gene A will be 3. Likewise, frequency of recessive alleles is also calculated 2R plus H. Frequency of gene small a is 2R plus H by 2N. That is how gene frequency is calculated. And here, gene frequency of dominant allele is designated as small p. Gene frequency of recessive allele is designated as small q. Gene frequency బహిర్గత జన్యువు యొక్క జన్యు పౌనఃపున్యాన్ని స్మాల్ p తో సూచించాలి. అంతర్గత జన్యువు యొక్క జన్యు పౌనఃపున్యాన్ని స్మాల్ q తో సూచించాలి. ఇప్పుడు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో డామినెంట్ జీన్ 0.5 వచ్చింది, రెసెసివ్ జీన్ 0.5 వచ్చింది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతాయి? రెండు కలిస్తే 0.5 plus 0.5 is equal to 1 వస్తుంది. అలా కాదు 0.4 రెసెసివ్ వచ్చి 0.6 డామినెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, రెండింటిని కలిపితే ఎంత వస్తుంది? 1 వస్తుంది. సో ఆల్వేస్ p plus q is equal to 1. With respect to gene frequency, p plus q, when you combine the gene frequency of dominant allele with that of the recessive allele, it is always 1. Next, coming to the genotype frequency. Write it down. The total number of a kind of individuals from a population, all of which exhibit similar character with respect to the locus under consideration is called as genotype frequency. ఒక జనాభాలో ఒక లక్షణానికి సంబంధించి ఒక లోకస్ మీద, ఒక జనాభాలో ఒక లక్షణానికి సంబంధించి ఒక లోకస్ మీద ఉన్న జన్యువుల పరంగా ఒక రకానికి చెందిన జీవుల నిష్పత్తిని, ఒక రకానికి చెందిన జీవుల నిష్పత్తిని జన్యురూప పౌనఃపున్యం, జీనోటైప్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. సో ఇందాకలా వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ వన్. జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వస్తుంది మనకి? 1 + 1 2, 2D. హెచ్లో దేర్ ఆర్ 2 డామినెంట్స్, ఇవి రెండు కదా, ఇదొకటి ఇదొకటి, కాబట్టి హెచ్ అంటే 2. సో 2 + 2 4 వస్తుంది. 4/8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2, 0.5 వచ్చింది. స్మాల్ ఏ జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సేమ్ అలాగే 2R అంటే 1 + 1 2 వచ్చాయి, ప్లస్ హెట్రోజైగస్ లో 2 ఉన్నాయి, 2 ఇండివిజువల్స్ కాబట్టి స్మాల్ ఏ ఒకటి స్మాల్ ఏ ఒకటి, +2 4 వచ్చాయి. సో టోటల్ 8 జీన్స్ లో 4 జీన్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.5. దట్ ఈస్ జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇప్పుడు నేను జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి మాట్లాడట్లేదు, జీనోటైప్ ఫ్రీక్వెన్సీ. క్యాపిటల్ ఏ how many are present? Capital A, small a, how many are present? Small a, how many are present? So these are homozygous dominants, heterozygous dominant, homozygous recessive. ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. 4లో homozygous dominant ఎన్ని ఉన్నాయి? 1/4. homozygous recessive ఎన్ని ఉన్నాయి?
1/4. హెట్రోజైగస్ డామినెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2/4. సో ఇది ఏమవుతుంది? క్యాపిటల్ ఏఏ, క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ ఏ, స్మాల్ ఏ. With respect to this, we call this as genotype frequency. So the genotype frequency can be calculated like this. నేను ఈ పీపీటీ మొత్తం పెడతాను మీకు. ఓకే, మీరు దాంట్లో చూడండి, మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే చూసుకోవడం కోసం. సో వాట్ ఈస్ genotype frequency? How it is calculated? N is equal to total number of individuals in the population. ఒక పాపులేషన్లో ఉన్న మొత్తం జనాభా n. D అంటే హోమోజైగస్ డామినెన్స్, హెచ్ అంటే హెట్రోజైగస్ డామినెన్స్, ఆర్ హోమోజైగస్ రెసెసివ్స్. జీనోటైప్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సింపుల్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హోమోజైగస్ డామినెన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్. ఇందాక ఏం చెప్పాం? క్యాపిటల్ ఏ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎంతమంది ఉన్నారు? ఒక్కళ్ళు. మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు? వీళ్ళిద్దరు, వీళ్ళొక్కళ్ళు, మొత్తం నలుగురు కదా. సో డామినెంట్ ఎంతమంది ఉన్నారు? ఒక్కలే ఉన్నారు. సో 1/4 అవుతుంది. జీనోటైప్ ఫ్రీక్వెన్సీ హెట్రోజైగస్ ఇండివిజువల్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్. హెట్రోజైగస్ ఇండివిజువల్స్ ఎన్ని ఉన్నారు? ఇద్దరు, కాబట్టి 2/4 అవుతుంది, h/n. రెసెసివ్ ఇండివిజువల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటి ఉన్నాయి. ఎంతమందిలో? నలుగురు. సో 1/4 అవుతుంది. సో 1/4 + 2/4 + 1/4. సో 1/4 అంటే ఎంత వస్తుందండి? 0.25 వస్తుంది. 1/2 అంటే 1/4 అంటే ఎంత వస్తుంది? దీనికి 0.25 వస్తుంది. 1/2 అంటే దీనికి ఎంత వస్తుంది? 0.5 వస్తుంది. ఈ మూడింటిని కలిపితే ఎంత వస్తుంది? 1 వస్తుంది. సో జీనోటైప్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా మనకి ఏమొస్తుంది? 1 వస్తుంది. దీన్ని సైంటిస్టులు ఎలాగ ఇన్ఫరెన్స్ చేశారన్నది తర్వాత మనం చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇన్ యువర్ సిలబస్ ఈస్ హార్డీ-వీన్బర్గ్ లా. సింప్లీ మీకు ఒక్క 5 పాయింట్స్ చెప్తాను. ఈ 5 పాయింట్స్ని అర్థం చేసుకుంటే హార్డీ-వీన్బర్గ్ లా అర్థమైపోయినట్టే. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, సో Hardy-Weinberg law is proposed by two scientists, Hardy and Weinberg. What actually it explains? It actually explains the conditions where evolution will not occur. It explains the conditions where evolution will not occur. That means if those conditions are not there, evolution takes place. So indirectly they have proposed the way or means of evolution, how it occurs, they have explained by their Hardy-Weinberg law. జీవ పరిణామము ఏ పరిస్థితుల్లో జరగదు అన్న విషయాన్ని హార్డీ-వీన్బర్గ్ లా ద్వారా చెప్పారు. సో ఏ పరిస్థితుల్లో జరగదు అని చెప్పారో దాన్ని రివర్స్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ పరిస్థితులు లేకపోతే జీవ పరిణామం జరుగుతుంది అని అర్థం. అర్థమవుతుందండి? కాబట్టి జీవ పరిణామం ఎలా జరుగుతుందో డైరెక్ట్గా వీళ్ళు చెప్పాల. జీవ పరిణామం ఎలా జరగదో చెప్పడం ద్వారా జీవ పరిణామం ఎలా జరుగుతుందో హార్డీ-వీన్బర్గ్ నియమం ద్వారా చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, సో దీనికి వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? కొన్ని క్రైటీరియా తీసుకున్నారు. ఫస్ట్ క్రైటీరియన్ ఈస్ ద పాపులేషన్ షుడ్ బి లార్జ్. వాళ్ళు తీసుకున్న క్రైటీరియా ఏంటంటే లార్జ్ పాపులేషన్. రాసుకోండి, పాయింట్లు రాసుకోండి. హార్డీ-వీన్బర్గ్ లా ఈ 5 పాయింట్లతో మీకు అర్థమైపోద్ది. మిగతా అంతా మీరు చదవక్కర్లా. ఈ 5 పాయింట్లు అర్థమైతే మీరు హార్డీ-వీన్బర్గ్ లా మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగినా రాసిగలరు. ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈస్ లార్జ్ పాపులేషన్, అతి పెద్ద జనాభా ఉండాలి. రెండోది సెకండ్ వన్, సెక్షువల్ ఆర్ పాన్మిక్టిక్ పాపులేషన్. సో దే ఆర్ రిఫరింగ్ నాట్ టు an asexually reproducing population. They are referring to only sexually reproducing population, which is called as panmictic population. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరుపుకుంటే ఆ జీవుల్లో ఆ ఫినామినాని పాన్మిక్సిస్ అంటారు. సో పాన్మిక్సిస్ జరుపుకునేటటువంటి అంటే లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకునే జనాభా ఉండాలి. సో జనాభాకి 2 క్యారెక్టర్స్, పెద్ద జనాభా ఉండాలి, అలాగే
లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకునేదై ఉండాలి. ఈ రెండు రైట్లు అంటే ఉండాలి. 3 ఉండకూడదు. When the population is large, pan-mixed population is said to be, sorry, ఇంకోటి కూడా ఉంది, is said to be present. And the third criteria is random mating. Random mating. What is random mating? Here there is no selection. Here there is no selection between the individuals. అంటే ఒక పాపులేషన్, ఒక యాంట్ పాపులేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లాగా వాటికి ఏమైనా పెళ్లి చూపులు ఉంటాయా? ఉండవు కదా. పెళ్లి చూపుల్లో నేను వెళ్ళి కావాల్సిన వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో ప్రపంచంలో అందరూ పొడుగ్గా ఉన్న వాళ్ళు, అందరూ అబ్బాయిలు పొడుగ్గా ఉన్న అమ్మాయిల్ని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు పొట్టిగా ఉన్న అమ్మాయిల పరిస్థితి ఏంటి? ప్రపంచంలో నార్మల్ హైట్ ఉన్న అమ్మాయిలు అందరూ, నాకు అందరూ అబ్బాయిలు పొడుగ్గా ఉన్న వాళ్ళే కావాలి, అంటే బచ్చలు ఉన్న వాళ్ళు కావాలన్నారు అనుకోండి, మాలటోళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? అప్పుడు మా వాళ్ళు అందరూ ఏమవుతారు? మాలటోళ్ళు, వీఆర్ సెపరేటెడ్, వీఆర్ నాట్ సెలెక్టెడ్ కదా. కాబట్టి మేటింగ్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి ర్యాండమ్. ఎప్పుడు మీటింగ్ ఎలా ఉండాలి? ర్యాండమ్ గానే ఉండాలి. చూడండి, అమితాబ్ బచ్చన్కి ఎవరు పెళ్ళయ్యారు? జయా బాద్రితో పెళ్ళింది. సో అమితాబ్ బచ్చన్, డ్యూ టు ర్యాండమ్ మీటింగ్, he has not selected a taller individual. He has selected an individual which is having a different characteristic. So thus all the characteristics are said to be mixed in the population because of random mating. So random mating undali. So population should be large, it should be sexually reproducing population, and there should be random mating. ఈ మూడు ఉండాలి. ఇంకో మూడు ఉండకూడదు. Here selection should be absent, mutation should be absent, and gene flow should be absent. Gene flow should be absent. Absence of selection, absence of mutation, absence of gene flow. ఇలా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? What happens? When these conditions are met, the gene frequency remains constant. Gene frequency remains constant from one generation to another generation. From one generation to another generation. Then we say that there is no evolution. For evolution to occur, gene frequency should never remain constant. It should continuously be changing, resulting in what we call it as genetic divergence. So without genetic divergence, without new genes being formed, there is no evolution at all. Okay, without new characteristics formed, there is no evolution at all. So new characteristics, how they are formed? New characteristics are formed because of genetic divergence. How genetic divergence occurs? Because of mutation, selection, or gene flow. Then what happens? A new species can be formed. If that happens, what is happening here? Mutation resulting in A to convert itself into A prime. That means what happens? The frequency of capital A decreases and the frequency of capital A prime started increasing. Isn't it? If these individuals, capital A individuals, marry only the capital A individuals, what happens? Their population increases, this population decreases, isn't it? That means there is selection. So when selection is there, there is a change in the gene frequency. Okay, when selection is absent, there is no change in the gene frequency. So if mutation occurs, there will be change in the gene frequency. If selection occurs, there will be change in the gene frequency. Then what about the gene flow? There is a population with 10 individuals. 5 individuals have migrated to another population. What happened? The gene frequency of these individuals decreases. So the gene frequency changes even when there is gene flow. What happens then? From one generation to the next generation, the number of genes is the gene pool or gene frequency is decreasing. In that case, we say that there is genetic divergence and evolution is taking place.
But Hardy-Weinberg law say that, now I'm going to give a complete definition. In a large randomly mating, listen to it carefully, in a large randomly mating and sexually reproducing panmictic population, in a large randomly mating and sexually reproducing panmictic population, gene frequency remains constant from one generation to another generation in the absence of selection, mutation, and gene flow. That is what simply Hardy-Weinberg's law is. In a large, randomly mating, sexual panmictic population, the gene frequency remains constant from one generation to another generation in the absence of selection, mutation, and gene flow. That is what Hardy-Weinberg law is. సెలక్షన్ అంటే ఏంటి? వరణము. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? రాజులు రాజులనే పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. అక్కడ ఏమైంది? వాళ్ళ జీన్స్ మాత్రమే సెలెక్ట్ అయ్యాయి. మిగిలిన జీన్స్ పాపులేషన్ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. మ్యూటేషన్స్, ఉత్పరివర్తనం వచ్చింది. ఏ నుంచి ఏ ప్రైమ్ వచ్చేసింది, లేదా ఏ నుంచి స్మాల్ ఏ వచ్చేసింది. అంటే ఇప్పుడు ఏ లేదు, స్మాల్ ఏ కింద మారిపోయింది. అంటే ఏ యొక్క జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గింది, స్మాల్ ఏ జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగింది. ఒక పాపులేషన్ లో ఏ ఇండివిజువల్స్, క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ ఇండివిజువల్స్, స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఇండివిజువల్స్ ఉన్నాయి. స్మాల్ ఏ ఇండివిజువల్స్ పక్కకి వెళ్ళిపోయారు వేరే పాపులేషన్ లోకి. ఇప్పుడు ఏమైంది? క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ వాళ్ళు ఉండిపోయారు. అంటే ఏముండిపోయింది? క్యాపిటల్ ఏ జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగిపోయింది, స్మాల్ ఏ జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిపోయింది. సో జీన్ ఫ్లో వలన కూడా జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీలో తేడా వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏం జరగకూడదు? సెలక్షన్ ఉండకూడదు, మ్యూటేషన్ ఉండకూడదు, జీన్ ఫ్లో ఉండకూడదు. ఈ మూడు లేకపోతే ఏమవుతుందంట? జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక తరం నుంచి తీసుకుంటే ఇంకొక తరానికి స్థిరంగా ఎటువంటి మార్పు లేకుండా ఉంటుంది. ఎలాంటి పాపులేషన్ లో? ఇట్ షుడ్ బి లార్జ్ పాపులేషన్. వై ఇట్ ఈస్ లార్జ్ పాపులేషన్? if it is a small population if it is a small population, what happens? We cannot counter the effects are said to be immediately are seen, whereas in a large population these effects are not clearly seen. And here it should be randomly mating, that means there is no selection, and the individuals should be not asexually reproducing, they must be sexually reproducing individuals. Okay, దీని చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ టాపిక్. Hardy-Weinberg law. For example, there is a population of 100 individuals. Okay, 100 individuals పాపులేషన్. ఒక్క నిమిషం వాటర్ ప్యాక్ చెప్తాను. Okay, so there are 100 individuals. 36% of these individuals belong to dominant homozygous dominant genotype. 48% of these individuals belong to dominant heterozygous genotype. 16% of individuals belong to homozygous recessive genotype. This is the parental generation. Okay, this is the first generation. What Hardy-Weinberg is saying? Gene frequency remains constant from one generation to another generation. But gene frequency ఎలా calculate చేస్తాము? టోటల్ పాపులేషన్ అంతా 100 లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి, 36 ప్లస్ 36 72 ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఉన్నాయి 48, అందులో 24 దీనివి 24 దీనివి. ఇలాగ మనం 36 24 కలుపుకుంటే 6 4 10 3 2 6 1 ఇదొకటి 60 ఉన్నాయి. సో 36 దీని నుంచి 24 దీని నుంచి ఎన్ని వచ్చాయి? 60 వచ్చింది. సో జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ డామినెంట్ ఏ 0.6. ఇప్పుడు దీనంతా 16 ప్లస్ 24 హాఫ్ కదా. 16 ప్లస్ 24 అంటే 40 in 100. 40 in 100 అంటే ఏమవుతుంది? 0.4.
So when we calculate for 100 individuals, genotype frequency. అదే జీన్స్ అనుకోండి ఇవన్నీ ఉంటాయి, 2 ఉంటాయి. ఒక లోకస్ మీద 2 ఉంటాయి కాబట్టి హోమోలాగస్ క్రోమోస్ 2 ఉంటాయి. అంటే 200 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అప్పుడు ఇది 80 అవుతుంది. ఇది 200 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అప్పుడు ఇది 120 అవుతుంది జీన్స్ అయితే. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అప్పుడు కూడా 0.6, 0.4 వస్తుంది. ఏ రకంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసినా. సో మనకి జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ డామినెంట్ ఏ is 0.6, జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రెసెసివ్ small a is 0.4. ఇది parental generation. Now what happens? It is a large population, 100 individuals are there. Second one is, it is sexually reproducing population. Sexually reproducing population. That means it gives rise to gametes. So capital A, small a, sorry, capital A, all belong to the same type. And it gives rise to two types of gametes, capital A, small a. And this gives rise to all same type of gametes. So how many gametes with dominant A are produced? Because the population is 36%, 48 and 16%. Let us say all these are producing 100% gametes. All these are producing 100% gametes. In that, 36% contain only dominant gene. 36% gametes contain only dominant gene. 16% of gametes contain small gene, recessive gene, and 24% of gametes contain dominant A, and 24% because of segregation equally into gametes. What happens? It is reduced to half. So 24% of small a. This is how. So the total gametes with dominant gene A are 36% from this plus 24. How many? 60% gametes are produced. Total gametes with small a. How many? 16 plus 20. 4. That is equal to 40%. So total 100%. So out of 100% of gametes, let us say 100 gametes are produced from these 100 individuals. Of these, 60 gametes will carry dominant A gene, 60 gametes will carry recessive A gene. Okay, now, so this is a large population. This is a sexually reproducing population. Two characters were met. And the third characteristic is, it mating should be random. Mating should be random. So random mating means, for example, let us say a sperm with capital A should fertilize a ovum with capital A. A sperm with capital A should fertilize a ovum with small a. A sperm with small a should fertilize a ovum with capital A. A sperm with small a should fertilize a sperm with a ovum with small a. Then we call this as random. That means here this gamete is not selecting only female gamete carrying capital A. It is also fertilizing female gamete carrying small a. Likewise, vice versa. So how many gametes are there with respect to capital A? There are 60. That means 60 into 60. With respect to capital A, small a. Capital A is 60%, small a 40%. 60 into 40. Here small a into capital A. 40 into 60. Here small a into small a. 40 into 40. So how many types of individuals produce? How many individuals are produced? Here 3600. Here 2400. Here 2400. Here 1600 individuals are produced. So let us cut it down to 100. So 100 and 2 zeros CCR. So 36% of individuals carry capital A because these gametes are fertilized, being fertilized. And 24% of individuals carry capital A small a, and remaining 24% also carry capital A small a. That means capital A small a is 48%, capital A is 60%. Then what about the remaining? 16% will carry small a, small a.
So this is the F1 generation. What is the scientist saying? Here, there is no mutation. The same gene is seen in the next generation also. The same frequency is seen in the next generation also. The same number of individuals are seen in this population. They are not migrated. That means there is no gene flow. There is no mutation. The same number is said to be maintained. There is no mutation. And here there is this random mating. There is no selection. So that what happens in the next generation also, not 60%, sorry, 36%. In the next generation also, same 36% of capital A, 48% of capital A small a, 24%, 16% of small a are produced. In other words, the gene frequency of capital A in the next generation is also 0.6. The gene frequency of small a also 0.4. That means 1. And here the gene frequency from parental generation to F1 generation remained constant. Remained constant. Why? Because there is no selection, mutation, and gene flow. And this is depicted by Hardy-Weinberg in the form of a law. Here 36%. How they arise? A into A. The gene frequency of A is designated as small p. So small p into small p is equal to p square. So here capital A into small a. So capital A into small a means here A. How many are there? 2. So here P into Q, 2PQ. Next small a into small a. Small a, the gene frequency is small q. That means small q into small q, that is q square. So p square plus 2pq plus whole square gives rise to 1. In other words, p plus q whole square is equal to 1. That is what Hardy-Weinberg's law is. Okay, is it clear? Any doubt? ఏం అర్థమైందా? ఓకే. సో వరుసగా మీకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ చెప్తాను. Mutations already we have seen. I'm skipping this off. ఈ లిస్ట్ రాసుకోండి. మ్యూటాజెన్స్. వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యూటాజెన్స్ అంటే ఆల్రెడీ నేను కొన్ని చెప్పాను. అందులో మిగిలినవి ఇక్కడ ఉన్నాయి. లేకపోతే మీకు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టేస్తానండి. మీకు ఈ తర్వాత స్క్రీన్ షాట్ పెడతాను. ఈ మ్యూటాజెనిక్ ఏజెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మ్యూటేషన్ కాజింగ్ ఏజెంట్స్, ఉత్పరివర్తనాలని కలిగించేటటువంటి కారకాలు, ఈ లిస్ట్ మీరు ఒకసారి చదువుకోండి. నెక్స్ట్ మ్యూటేషన్స్ అండ్ డిసీజెస్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పేశాను. ఇన్సర్షన్ వల్ల ఏమొస్తుంది, డిలీషన్ వల్ల ఏమొస్తుంది, ట్రాన్స్లోకేషన్ వల్ల వచ్చే జీన్స్ ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ దెర్ ఈస్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ జెనెటిక్ పాలిమార్ఫిజం. Species polymorphism. Okay, existence of two or more forms of the same species within the same population at the same time and place is called as polymorphism. Existence of two or more forms of the same species. That means same species exists in two or three different forms within the same population at the same time at the same place. Then only it is called as polymorphism. The differences in such forms may be. So, what are the differences? How the individuals of this species are differentiated? They may be morphological, they may be physiological, biochemical, or they may be occurring. This difference may be occurring due to a mutation in the gene. That means they may be genetically determined. Okay, a scientist called as Ford defined polymorphism as
The occurrence together in the of individuals in the same population or species. ఓకే, ఒకే జనాభాలో ఒక జాతికి చెందిన రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ రకాలకి ఉంటే గనక దాన్ని మనం ఏమంటాం, పాలిమార్ఫిజం అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, పాలిమార్ఫిజం ఇస్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. ఒకటి బ్యాలెన్స్డ్ పాలిమార్ఫిజం, రెండు ట్రాన్సియంట్ పాలిమార్ఫిజం. నా మాటలు వినబడుతున్నాయమ్మా? బ్యాలెన్స్డ్ పాలిమార్ఫిజం అండ్ ట్రాన్సియంట్ పాలిమార్ఫిజం. బ్యాలెన్స్డ్ పాలిమార్ఫిజం ఏమ్మా చెప్పండి. నా వాయిస్ కట్ అయిపోయిందా? వినిపిస్తుంది సార్. Balanced polymorphism. Individuals with two or more forms coexist in the same population of a species in stable environment and show almost constant ratio. ఓకే, ఒక జాతికి చెందిన రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రకాలు ఒకే ప్రాంతంలో ఒకే సమయంలో ఒకే నిష్పత్తిలో ఉంటే దాన్ని బ్యాలెన్స్డ్ పాలిమార్ఫిజం అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఓకే, because of this what happens, genotypic frequencies are always remain in equilibrium. దీని వలన జన్యురూప పౌనఃపున్యాలు సమతా స్థితిలో ఉంటాయంట. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకుందాం సింపుల్ గా. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని మీరు తర్వాత చూసుకోండి. సికిల్ సెల్ ఎనీమియా చెప్తున్నాను. బ్యాలెన్స్డ్ పాలిమార్ఫిజం కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగితే సికిల్ సెల్ ఎనీమియా అంటారు. యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్, మలేరియా ఈజ్ ఎండమిక్ టు సర్టెన్ ఏరియాస్. మలేరియా అనేది కొన్ని ప్రాంతాలకి ఎండమిక్ గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ విశాఖపట్నం, నియర్ విశాఖపట్నం, there is a region called as Aruku and Paderu. In those regions, malaria is said to be endemic. It is highly prevalent there. Okay, and in those individuals, sickle cell anemia is also prevalent. Sickle cell anemia is also prevalent. How the sickle cell anemia occurs? Let us see. The gene for hemoglobin, which codes for normal hemoglobin, is called as hemoglobin A, adult hemoglobin. If it undergoes mutation, it produces another gene, hemoglobin S. Then it is called as sickle cell hemoglobin. రెండు రకాల హిమోగ్లోబిన్ మన పాపులేషన్లో ఉన్నాయి. పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ స్పీసీస్ in the same population at the same time. So in the same region, two genes are remaining in the population, normal A and mutant S. So what is the significance of this one? Generally, sickle cell anemia leads to death of the individual. సికిల్ సెల్ ఎనిమియా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? చనిపోతారండి. మలేరియా లీడ్స్ టు ద డెత్ ఆఫ్ ద ఇండివిడ్యువల్. మలేరియా వస్తే కూడా సరిగ్గా ట్రీట్ చేయకపోతే వాళ్ళు కూడా చనిపోతారు. And here, the Plasmodium vivax parasite, okay, which results in malaria, which causes malaria, can live in a normal RBC carrying a normal adult hemoglobin. But the same Plasmodium vivax cannot survive in an RBC which becomes sickle shaped that carries sickle cell hemoglobin. ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ ఆర్బీసీలో హ్యాపీగా బతికేసి దాన్ని తినేస్తుంది హిమోగ్లోబిన్. ఎప్పుడు? అది నార్మల్ అడల్ట్ హిమోగ్లోబిన్ రూపంలో ఉన్న బైకాన్కేవ్ ఆర్బీసీలో ఉన్నప్పుడు. కానీ అదే ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్కి ఏం చేయలేకపోతుందంట, సికిల్ సెల్గా మారిపోయిన హిమోగ్లోబిన్ ఉన్నటువంటి ఆర్బీసీలో సర్వైవ్ అవ్వలేకపోతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? When this Plasmodium vivax is causing death of the individual, when the sickle cell anemia is causing the death of the individual,
Sickle cell, if it is said to be okay homozygous, it eventually leads to the death of the individual. Whereas if it is a carrier, if it is a carrier, capital S, small s, what happens? It remains in the population. That means 50% of the hemoglobin is affected, okay, sickle cell, and 50% is normal. So with this normal hemoglobin, the individuals can survive. The additional advantage is that these individuals survive in the population because they are not affected by malaria. Whereas there are other individuals with normal hemoglobin. So they are attacked by malaria and their population decreases. Here, hemoglobin with sickle cell in heterozygous state is maintained in the population because it is having a survival value with respect to malaria. And thus, both the genes S and A are maintained in the same population, maintaining equilibrium of the two forms, balancing the genotype frequency of both of them, and such a case is called as balanced polymorphism. Okay, హిమోగ్లోబిన్ ఏ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఏం చేస్తున్నారు, చనిపోతున్నారు. కారణం ఏంటంటే మలేరియా ఎఫెక్ట్ అయిపోయి. హిమోగ్లోబిన్ ఎస్ఎస్ హోమోజైగస్ డామినెంట్ ఉన్నా చనిపోతున్నారు. ఎందుకు 100% ఆర్బీసీ సికిల్ సెల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఆర్బీసీ పగిలిపోయి చనిపోతారు. హిమోగ్లోబిన్ క్యాపిటల్ ఎస్ స్మాల్ ఎస్ వీళ్ళు ఏమంటాం, క్యారియర్స్ అని అంటాం. 50% సికిల్ సెల్ హిమోగ్లోబిన్ అవుతుంది, 50% నార్మల్ హిమోగ్లోబిన్ అవుతుంది. కాబట్టి వీళ్ళని ఎక్కువ పరిగెట్టద్దు, ఎక్కువ ఆయాసపడద్దు అని చెప్తారనమాట. ఎందుకంట ఎక్కువ ఆక్సిజన్ సప్లై వీళ్ళ ద్వారా జరగదు, 50% నార్మల్ ఉన్నాయి కాబట్టి. కాబట్టి వీళ్ళు నేచర్లో సర్వైవ్ అవ్వగలరు, క్యారియర్స్. ఇప్పుడు ఈ హెచ్బి స్మాల్ ఎస్ క్యారియర్ కదా, ఇది యాక్చువల్గా సికిల్ సెల్ అనేది డేంజరస్ డిసీజ్ కాబట్టి పాపులేషన్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయిపోవాలి. కానీ పాపులేషన్లో ఎలిమినేట్ అవ్వట్లేదు, ఉంటుంది. కారణం ఏంటంట, అట్లీస్ట్ 50% నార్మల్ ఉన్నాయి, 50% సికిల్ సెల్ ఉంది కదండి. ఆ సికిల్ సెల్ హిమోగ్లోబిన్ ఉన్నటువంటి ఈ ఇండివిడ్యువల్స్లో ఆ ఆర్బీసీలో మలేరియా పారసైట్ సర్వైవ్ అవ్వట్లేదు. కాబట్టి నార్మల్ వాళ్ళు చచ్చిపోతున్నారు, సికిల్ సెల్ క్యారియర్స్ మిగిలిపోతున్నారు. కాబట్టి ఇంతకుముందు సికిల్ సెల్ వస్తే చచ్చిపోయేవారు, నార్మల్ వాళ్ళు బతికేవారు. మలేరియా పుణ్యమాని సికిల్ సెల్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వీటి పాపులేషన్ ఈ పాపులేషన్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఎంతమంది హిమోగ్లోబిన్ అడల్ట్ హిమోగ్లోబిన్ నార్మల్ ఆర్బీసీ ఉన్న వాళ్ళు చనిపోయారో అంతమంది హిమోగ్లోబిన్ క్యారియర్స్ ఉన్న వాళ్ళు బతికిపోయారు. కాబట్టి ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ అయ్యి ఒకే పాపులేషన్లో మెయింటైన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని బ్యాలెన్స్డ్ పాలిమార్ఫిజం అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ సికిల్ సెల్ ఎనిమియా, ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్స్, టేసాక్స్ డిసీజ్, polymorphism in land snail, and abdomen coloration in Drosophila polymorpha. Okay. Transient polymorphism. It is found in populations undergoing a strong selection pressure, and one form is being strongly favored, the other is getting eliminated. ఈ ట్రాన్సియంట్ పాలిమార్ఫిజం ఏమవుతుందంట, ఇక్కడ సెలెక్షన్ జరుగుతుంది. హార్డీ-వెయిన్బర్గ్ లాలో చెప్పినటువంటి సెలెక్షన్ జరుగుతుంది. ఏ ఉంది, బి ఉంది. సో సెలెక్షన్ ప్రెషర్ వలన ఏ సెలెక్ట్ అయింది, బి సెలెక్ట్ అవ్వలేదు. కాబట్టి జనాభాలోంచి కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఇది ఒక్కటే మిగిలింది. అలాగా ఏవైతే సెలెక్ట్ అవుతాయో అవి మాత్రమే పాపులేషన్లో ఉంటాయి, మిగిలినవి డీసెలెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అటువంటప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం, ట్రాన్సియంట్ పాలిమార్ఫిజం అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఇండస్ట్రియల్ మెలనిజం. So industrial melanism is exemplified as Biston betullaria is there, peppered moth. Before industrial evolution, the barks of the trees are said to be covered with snow. Okay, Biston betullaria is white in color. It is white in color, so that birds which feed on these moths, because of camouflage, they could not identify Biston betullaria. So Biston betullaria population, because of selection pressure, there is strongly favored and they increase in number. And there is another species called as Biston carbonaria, which is black in color.
If the same carbonaria lands on the tree bark, it is clearly seen because the background is said to be white, this is black, and birds eat this away. So the number of carbonaria individuals is decreasing. So in one time, what happens? Distant Betillaria is more in number and Carbonaria are less in number. Next, what is happening? Industrial revolution occurred. Because of industrial revolution, enormous smoke came out of the industries, and this smoke covered the entire tree bark, not with snow but with smoke. Now what happens? The distant Betillaria which is white is clearly seen. Distant Carbonaria which is dark is not seen. Now the population of Carbonaria increases and the population of distant Betillaria decreases. Thus, in the same population, both types of forms are said to be clearly seen over a period of time, where one is present in one time, the other is eliminated. The other time one is present, Carbonaria is present, the other is eliminated. And such a type of polymorphism is called as transient polymorphism. And the example is industrial melanism. Example is industrial melanism. Is it clear? Any doubt up to this point? Emma? Yes or no? సార్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? ఇండస్ట్రియల్ మెలనిజం అంటే మీరు 10th క్లాస్లో చదువుకున్నారు. ఇది పారిశ్రామిక ఏమంటారు దాన్ని, మెలనీకరణం అనుకుంటాను, ఇది సంథింగ్ పేరు. ఏంటేనంటే పారిశ్రామిక విప్లవం సార్. కాదు తల్లి, అది రెవల్యూషన్. ఇది పారిశ్రామిక వర్ణత్వం. ఓకే, ఇండస్ట్రియల్ మెలనిజం. మెలనిన్ అంటే ఏంటి? మెలనిన్ అంటే పిగ్మెంట్, స్కిన్ కలర్ సంబంధించిన పిగ్మెంట్ అని. ఇండస్ట్రియల్ పారిశ్రామిక విప్లవం మనకి ఎప్పుడు వచ్చింది? 19th సెంచరీలో వచ్చింది. 19th సెంచరీలో పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చిన తర్వాత ఇండస్ట్రీస్ లోంచి స్మోక్ రావడం స్టార్ట్ చేసింది. అంతకుముందు స్మోక్ ఉండేది కాదు. కాబట్టి ఇంగ్లాండ్ నగరంలో ఏముందంట, పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయి. ఆ చెట్ల కాండాల మీద 2 రకాల మార్క్స్ ఉండేవి, డిస్టెంట్ బెటిలేరియా, డిస్టెంట్ కార్బనేరియా. బెటిలేరియా ఏమో వైట్ గా ఉంటుంది, కార్బనేరియా నల్లగా ఉంటుంది. సో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ రాకముందు కాలం గురించి ముందు మాట్లాడుతున్నాను. ఈ చెట్ల ఈ కాండాల మీద అంతా కూడా మంచుతో కప్పబడి ఉన్నాయంట. మంచుతో కప్పబడిన దీని మీద ఎవరు వెళ్ళారు? డిస్టెంట్ బెటిలేరియా వెళ్ళి వాలింది, తెల్లగా ఉంది. డిస్టెంట్ కార్బనేరియా వెళ్ళి వాలింది, నల్లగా ఉంది. పక్షులు ఏం చేస్తాయి? మాత్స్ని తినేవంటి పక్షుల చుట్టుపక్కల ఉన్నాయంట. ఇప్పుడు ఏమైంది? బెటిలేరియా క్లియర్ గా కనబడుతుంది, కార్బనేరియా క్లియర్ గా కనబడుతుంది, నల్లగా ఉంది కాబట్టి. డిస్టెంట్ బెటిలేరియా ఏమైంది? తెల్లగా ఉంది కాబట్టి మంచుతో ఉండిపోయి దానికి సరిగ్గా కనబడలేదు, క్యామోఫ్లాజ్ అంటాం కదా దీన్ని. సో ఈ క్యామోఫ్లాజ్ వల్ల కనబడలేదు. ఇదేమైంది? కార్బనేరియా కనబడింది, కార్బనేరియాని తినడం స్టార్ట్ చేశారు. కాబట్టి కార్బనేరియా పాపులేషన్ తగ్గిపోతుంది, డిస్టెంట్ బెటిలేరియా పాపులేషన్ పెరిగిపోతుంది. అంటే వన్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్లీ ఫేవర్డ్, ది అదర్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఎలిమినేటెడ్ అని రాసాం కదా. సో రెండు పాపులేషన్, కార్బనేరియా పాపులేషన్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. సో అవి ఒక 100, ఇవి ఒక 100 ఉండేవి. ఇప్పుడు ఏమైందంట, అవి ఒక 100 అలాగే ఉన్నాయి, ఇవి 10 మిగిలిపోయాయి కార్బనేరియా. ఇప్పుడు ఈ 10 రిప్రొడ్యూస్ చేసుకొని మెల్లగా జనాభా పెంచాలి. ఈ లోపల ఏమైంది? ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చేసింది, స్మోక్ బయటకు వచ్చేసింది, పొగలు. ఆ స్మోక్ తిరిగి 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 ఏమైందంట, ట్రీ బాక్స్ మీద పడింది. మంచు మీద స్మోక్ అంటుకుపోయింది, స్మోక్ ఇప్పుడు నల్లగా కనబడుతుంది. దానికి తెలియకుండా మళ్ళీ బెటిలేరియా వెళ్ళివాలయ్యి, వాటికి అదే ప్లేస్ కాబట్టి కార్బనేరియా కూడా వెళ్ళివాలి. ఇప్పుడు నల్లగా ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కార్బనేరియా కనబడట్లేదు బర్డ్స్ కి, నల్లగా ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ లో తెల్లగా ఉన్న బెటిలేరియా కనబడుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంట, వెంటనే వాటిని తినడం స్టార్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు 100 ఉన్నవి కాస్త మళ్ళీ ఏమైపోయి 10 అయిపోయాయి. ఇవి సర్వైవ్ అయిపోయాయి కదా, రిప్రొడ్యూస్ చేసుకొని ఈ 10 కాస్త 100 అయిపోయాయి. అంటే ఒక పాపులేషన్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది, ఒక పాపులేషన్ పెరుగుతుంది. దీన్ని మనం ఏమంటాం? ఇండస్ట్రియల్ మెలనిజం అంటాం. ఇలాగ ఒక జనాభాలో ఒకటి దాని తర్వాత ఒకటి 2 రకాలు ఉన్నాయి కదా, 2 రకాల స్పీసీస్ ఉన్నాయి. 2 రకాల స్పీసీస్ అదే జనాభాలో, డిస్టెంట్ బెటిలేరియా ఉంది, డిస్టెంట్ కార్బనేరియా ఉంది. ఒకే జనాభాలో
ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు దాన్ని ఈ పాలిమార్ఫిజం ఏమంటాం? ట్రాన్సియెంట్ పాలిమార్ఫిజం అంటాం. ఇందాక సికిల్ సెల్ ఏముంది? సికిల్ సెల్కి సంబంధించిన హెచ్బిఎస్ కూడా ఉంది, హెచ్బిఏ కూడా పాపులేషన్లోనే ఉంది. రెండిటికి ఒకదానికేమో నార్మల్ హీమోగ్లోబిన్ కాబట్టి దానికి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ దానికి ఉంది. రెండో దానికి మలేరియా నుంచి అడ్వాంటేజ్ ఉంది. అందువలన పాపులేషన్లో యాక్చువల్గా ఎలిమినేట్ అయిపోవాల్సిన సికిల్ సెల్ ఎనీమియాకి సంబంధించిన వ్యక్తులు మలేరియాకు ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ వలన వాళ్ళు సర్వైవ్ అవుతున్నారు. ఈ రకంగా అడల్ట్ హీమోగ్లోబిన్ ఉన్న వ్యక్తులు ఎక్కువగాను, సికిల్ సెల్ ఎనీమియా వ్యక్తులు తక్కువగా ఉండాల్సిన చోట ఎక్కడైతే మలేరియా ఎండమిక్గా ఉందో ఆ ప్రాంతాల్లో అడల్ట్ హీమోగ్లోబిన్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, సికిల్ సెల్ హీమోగ్లోబిన్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. దీన్ని జెనెటిక్ పాలిమార్ఫిజం అంటాం. అది స్పీసీస్ పాలిమార్ఫిజం కాదు. సో అది జెనెటిక్ పాలిమార్ఫిజంకి ఎగ్జాంపుల్ 2 జీన్స్. ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతుంది స్పీసీస్ పాలిమార్ఫిజం. 2 రకాల స్పీసీస్ ఒక పీరియడ్లో ఒకటి ఉంది, రెండోది ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఇంకో పీరియడ్లో రెండోది ఉంది, మొదటి ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. దీన్ని ఏమంటాం? ట్రాన్సియంట్ పాలిమార్ఫిజం అని చెప్పేసి అని అంటాం. అండర్స్టాండ్? ఎనీ డౌట్స్? ఏమ్మా? అర్థమైంది సార్. ఓకే. నాకు ఇంకా చిన్న ఐసోలేషన్ ఒకటి, జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ ఒకటి, స్పీసియేషన్ ఒకటి, ఇంకొక టాపిక్ ఉండిపోయింది, ఎవిడెన్సెస్ ఫర్ రివల్యూషన్. 4 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4కి హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది. సో మీకు డేటా అయిపోయి ఉంటుంది. ఇందాక 15 మంది దాకా ఉన్నారు, 11 మంది అయిపోయారు, 10 మంది అయిపోయారు, ఇప్పుడు 4 అయిపోయారు. అంటే మెల్లగా డేటా అయిపోతుంది కాబట్టి మీకు కూడా డేటా డ్రైన్ అయిపోతుంది. సో రేపు క్లాసు సండే మార్నింగ్ నేను అలాగే చర్చ్కి వెళ్ళి వస్తాను, మధ్యాహ్నం క్లాస్ తీసుకుంటాను. ఆ క్లాస్లో ఇది ఫినిష్ చేసి వెంటనే మీకు ఎవరో నన్ను నర్వ్ ఇంపల్స్ అడిగారు, ఆ నర్వ్ ఇంపల్స్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ గురించి ఒక గంట తీసుకుంటాం. సో దాంతో మనకి ఫిజియాలజీ ప్లస్ జెనెటిక్స్ ఎవల్యూషన్ కంప్లీట్ అవుతాయి. మీకు టైం ఉంది అని అంటే మండే నేను తీసుకొని సెల్ బయాలజీ ఒక 2-3 అవర్స్ ఐ కంప్లీట్ దాట్, మాలిక్యులర్ బయాలజీ పార్ట్ కూడా. ఓకేనమ్మా? థ్యాంక్ యూ.